lo primero de todo, pues agradecer a Nelson, ¿no? Que esté hoy aquí con nosotros, el primer keynote, ¿no? En nuestro congreso y bueno, creo que va a ser muy interesante. Con Nelson ya son muchos años de contacto, de trabajo, muchos temas, ¿no? Que hemos podido publicar también juntos sobre videojuegos, ¿no? Que es algo que ahí nos marca mucho al grupo de investigación, ¿no? Y a Nelson también y que hemos compartido muchos momentos sobre ese tema. Pero bueno, hoy nos vas a hablar de comunicación, diseño y compromiso. Y bueno, pues también vamos a hablar un poco al hilo de lo que venimos hablando en el Congreso, ¿no? De esa cultura digital, de ese cambio social, del valor del compromiso, de la interacción, del enganche, ¿no? También con la audiencia a través de todos los medios de comunicación y todas las tecnologías digitales, ¿no? Que nos rodean. Y que de hecho, como estábamos hablando, ¿no? Hace un momento, buena parte lo hemos comprobado con el COVID, ¿no? De cómo todas estas tecnologías han, bueno, pues no emergido porque ya estaban ahí, pero cómo han tenido un peso relevante también en esta situación. Y bueno, pues al final están ahí presentes, es evidente, y tienen una influencia. Yo, bueno, voy a ser la presentadora, así que voy a intentar ir recogiendo también las preguntas y cuestiones que vayan haciendo tanto por aquí por Zoom como en Discord, que animamos también a los presentes y demás a participar en la plataforma Discord, generando diálogo, lo que queráis y preguntas que también estaremos atentas a ellas. Y bueno, pues eso, yo intentaré eso, canalizar un poco todas esas cuestiones, ¿vale? Para hacértelas llegar, Nelson, cuando tú finalices y ya está. Decir simplemente, bueno, para aquellos que a lo mejor no sepan, tenéis el traductor en la parte, bueno, yo creo que ellos directamente, no sé si estarán oyendo o no oirán el traductor, si no, nosotros es activarlo al canal español o se puede oír. Así que bueno, para que todo el mundo también que se ha unido sepa que va a ser traducido, ¿vale? La sesión. Así que bueno, pues te doy la palabra, Nelson, gracias y bueno, pues nada, aquí estoy para lo que necesites, ¿vale? Ok, muchas gracias, muito obrigado. Eu vou a cambiar a inglês. Okay, good afternoon. We are here to talk about communication, design, and engagement. This is the theme of the keynote that I have chosen and discussed with Pilar. I want to say thank you also to Pilar and Sarah for the invitation to be here today. It's an honor. It has been a long venture together, discussing and working on the theme of video games and communication, digital communication, and all these themes. And so it's with a lot of joy and interest that I'm here, making of this Congress, helping this Congress become as relevant as possible. So I want to start by saying that my talk or my work in the past has been about the research on interaction design. For the past 20 years, I've been designing and researching interaction in many dimensions. I'm having here just a short diagram where you can watch all these things put together. Of course, I will not explain this in detail. It's just to give you an overview of the work that I do in my research. I try to bridge all the possibilities that come in contact with the humans doing the process of communication, and this process of communication have evolved through the use of communication technologies in the past 30, 40 years. And of course, I'm interested in the effective cognitive and embodied stuff present in the communication, but also I'm not working in the overall picture of the communication, but I'm more directed as these three vectors or dimensions, if you want. It's the play, the creativity, and the storytelling. Of course, I can work this in many different domains, but these are my core themes, the areas where I try to push further the research
being done in the interaction design and in the relations between humans and humans, humans and artifacts, humans and media. So I want to start this presentation with a short story, a story that most of you probably know. Well, even if you have not read À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, even if you have not read the book, this book that all of us know and a lot of people have not read, you for sure have heard about this episode. It's called the Magdalene episode. It's an episode where Marcel is eating a cake, and then he mixes the cake with a bit of tea, and then something happens in his head. Okay, his head becomes like enlightened, becomes like a flash. He feels like a rush inside himself, going through time, revealing memories of the past, and experiencing these memories produce a great impact in himself. So what is happening here? We have the question of course, the stimulus that comes from the cake, okay, the cake and the tea, but it's not the only stimulus that we have here. The stimulus is really reaching an area in the brain of Marcel where some memories from his young years were guarded, were registered. And then when these memories got hit, the experience or the stimulus of the cake gains a meaning. Okay, so this is meaning, the meaning of what the cake with the tea means, that really makes the experience alive, that really creates some experience in the mind of Marcel. Okay, and so this is relevant for us because we need to understand a bit about, if you want to talk about design and engagement and how design and engagement works with the communication, we need to first understand how the experience occurs in our brains. How do we experience the world? How do we experience certain moments and certain episodes in our lives? Previous to go there in more detail in the experience, I want to record, or I want to remind us that any art form, any art expression always communicates something. Okay, of course, not always we understand what is being communicated, or we fail to give them some meaning, but the intention of the person that is producing the art form is really to communicate something. Okay, is really to produce some kind of meaning on the other side, on the receiver. Is not just to produce an aesthetic. Of course, it's interested in producing an aesthetic impact and an aesthetic experience, but the main goal is to produce really an experience fulfilled of meaning. Okay, otherwise the experience will not be memorable, will not be remembered in the after, and so the idea is really, when you create something, can it be high art, low art, fine art, food art, whatever you like, okay, because the art is something very extensive, you are always looking or searching to produce some kind of effect, to produce some kind of experience. And this experience cannot occur if you have not a meaning inside this idea, okay, inside this experience that you are creating. The question that arises then is then that before going there, sorry, because I have this slide that enlarges this idea, and the idea that the experience is built by the stimulus in the objects that we create.
I want to put another emphasis on the idea that these objects are created by us, okay? These objects are not natural objects, are not something that we just that we could just experience in the regular day, in the normal relation peer to peer, in the normal relation with nature, okay? We are talking about very specific artifacts that have a purpose, that have an intention, okay? Even in dance, where you only have bodies, you have an idea that is being translated in the movements of the bodies to translate and that has an intention to be translated in some kind of message in the minds of the watchers, of the receivers, okay? The same thing with the food. Normally we don't put around all these same forms of art, of expression, of human expression, but I like to bring them all together because they are all forms of expression and of human communication, okay? When we are building or producing some kind of food, of course, not all of us are thinking about passing some kind of message, but this happens with a lot of communication that we do. Not all of the time we are interested in the specific message we are putting inside the communication. But sometimes when we are creating very specific dishes or very specific foods, for sure we have an intention. We have an expectation for how the people on the other side will read the manner we have put the food on the table, on the dish, the food that we have prepared. Is the same thing with the video game, with the movie, with the dance, with the music, and so the other interesting thing that we should look here is related with the question that with these artifacts we can it's manageable to produce experiences in the worlds of persons, of communities, of subjects that would be impossible to experience throughout an entire life, okay? It would be impossible to pass through all the things that we experience in movies, that we experience in books, that we experience in many dimensions. And so it's relevant that we look at these objects not as mere objects that are there, are parallel to our regular lives, but these objects are like some kind of compressed experiences, some kind of moments that we can experience and that will enlighten us some kind of possibilities of our life, of our past, of our futures, of our neighbors, of our alternative lives, of many different things, okay? So to finalize the idea of what is this experience that I've been talking about with these artifacts, with this talking about this compressed experience and all this in the artifacts, what can we say about the experience? Mark Asselson has said in this very short sentence that the experience is nothing more than an episode, a very short bit of time, a chunk of time that we go through, okay? Something that we have lived, something that we lived and we kept from that living, the sounds, the feelings, the ideas, the motives, the world that relates to that experience. And then when we remember that experience, when we relive that experience, all these ideas come around us and we feel the energy again and again and again. And so the experience is something that happens completely inside our minds, okay? And so this makes us to need to be aware of a point when we go into the design, is that if the experience is happening inside the mind of our receivers, if we are building these artifacts, if we are producing the communication, but the experience is only occurring inside the mind of the experiencer or the receiver or the receptor, then probably we cannot design
the subjective experience inside the minds of the persons. Okay, we must be aware that of course we have an artifact, and of course this artifact is involved in some kind of context, but we have a final subject that receives this communication that we are producing. And so is this person that is building the experience, is not us as designers that are building the experience. And so we need to be aware of this, because probably is not as easy as we think to go and pick some tools, to go and pick some technological tools, virtual reality, whatever you want, and produce the experience for the others, okay? Because what we are doing is not really producing that experience. What we are doing is we are producing the artifact, and the artifact is supposed to produce a stimulus that will produce the experience. But what can we do? How should we think about this? We know that from the previous discussion that the experience is a creation of meaning. Is that moment when we something comes alive in our minds and we experience it because we remember, we make it alive inside our minds. But this is not different from what communication is, okay? Communication is only effective when the other person on the other side makes sense of what we are saying, okay? Well, in the communication process, we say some things, the other person receives and reacts back, and so the communication is only effective when it becomes meaningful inside the minds of person. We call this put in common, but putting in common is really having the ability to make sense of the information being transmitted from one side to the other side. And so we could, instead of being worried about creating this idea of an experience, this sort of mystical thing that we call experience, instead of that, we could be thinking about how can we improve the communication process? How can we improve the stimulus of our artifact in a manner that the communication process will be improved, will be optimized, okay? And so this makes us a bit free from that subjectiveness of the experience, okay? Of course, communication also has to live with the subjectiveness, okay? But I want to add another layer here, is that we are not only talking about the regular art forms here, we are discussing about these new technological tools, these communication technological tools that have this ability to put people in interaction, that have this ability to create artifacts that react back, that make cycles of meaning with us. We ask something at the computer or the app tool or the video game, whatever we are interacting with, and we ask, and the tool answers back, and we ask again, or we answer back, and then this is like more of a cycle, more of an interaction cycle that goes on and on and on and is accumulating information, is accumulating meaning, okay? So this is not the same thing as having a regular art form where you have an interaction cycle, a communication cycle. Of course, the communication cycle continues through the cognitive process, okay? But the painting, the book is not reacting back, is not changing its form in terms of what we are asking him, okay? And in this process we have, so we need to go more in deep in the analysis of what is happening in the interaction, okay? And so what do we need to do? We need to really go inside the process of the interaction. And this process of interaction keeps to be a communication process, okay? It's not something exoterical, it's not something beyond what we know from communication, is a process of communication cycle, okay? And something that we know from our everyday lives, something that we call normally conversation, okay? And in these conversations that we do with our friends, with our families, with our colleagues, we have this interaction that keeps going
further and backwards, forward and backwards, and it gives information from one side to the other side, and it gives back and it turns back, and so it's building repetitive cycles of information that create the process of communication, and that it makes the meaning of the communication evolve. Okay, so this is not the unique cycle where you say something, the other person hears you, and then it's closed, the cycle. No, it's something that I say, the people hear, he thinks about it, he says something, and then the other person reacts back. And so we have a lot of different layers going on top of each other, creating a meaning that evolves and that transforms itself. And I was talking about the conversation cycle and the communication cycle. And so from the cybernetics, I was talking about Pangaro work. In the cybernetic, it talks about a very specific thing that it says that we as humans, what we do is that we act upon the world, then we sense what is happening with our acting, and then we compare it to what we want to achieve. Okay, and so we keep pushing towards experiencing the world in a manner that helps us in attaining the goal that we have. It happens inside the conversation. When we start a conversation with someone, that we have someone to tell to that person, we move. It depends on the person that we have in the front of us. Of course, we start probably by little steps, and then we go to longer steps of discussion, or not. We can go in full front and say whatever we want to say. But this thing is that when we are talking, when we are conversing with someone, we are always listening to the reactions, and we are comparing it to the possibility to tell or to talk about what we really want to talk about. Is really the person available to hear my saying or not? Is really she interested in what I'm saying or not? So I'm always comparing what I want to say, what I want to do, with what I'm receiving in terms of reaction, and then in terms of what I want to achieve. Okay, this can be very, it was simplified in terms of the interaction design, because this is, as you see in this diagram, is very complex. It takes in account a lot of different variables, a lot of subjective variables that is not easy to compute all of these. But when we go into the interaction design, that's something that what we do in the interaction design. What we do is that we try to replicate in the machines the same thing that we have in the conversation between humans, between agents, between human agents, okay? That's the main goal. The saint grail is really to make the computer to react as a person, okay? We are here typing and talking and all that, and the machine, if the machine could really have the same kind of intelligence that a human has, it could react with the same speed, with the same regularity, with the same knowledge, with the same experience and all that. Of course, we don't have that, and we don't know if we will ever have. Okay, this is another discussion. But what we know is that in designing this process, we know three things. We know that there are something that we do to the computer, there are something that the computer does and that we feel back, okay? And then we need to process this information, okay? This is a cycle. This is a cycle that goes on and on and on. Every time we interact with our phones, every time we interact with our computers, this is a cycle that is being designed, and the designers know that for each push of a button, something needs to happen and some information needs to be sent to the person that is pushing the button. Otherwise, the person will not know if the machine knows that he has pushed the button, okay? So the cycle is really a feedback cycle that regulates the interaction, that regulates the communication, and makes possible our continuous interaction with machines, okay? So this is a very simplified manner of the conversation cycle, okay? But this is our approach or our way to achieve this approach. Okay, so I want you to stay on your mind with these three
points: the know, the do, and the feel. Okay, this comes from the interaction. Okay, the interaction is something that happens when I do something, I feel the reaction, and then I process the reaction. Okay, and so these are three different moments in our human processing of information. Of course, that when we relate this to an experience, the experience that some human is thinking about this, thinking, no, is feeling, is really experiencing in the moment, we need something else. The interaction process is a process that is relevant, and it really gives us an understanding of how to design the artifact that is interactive, but we need also to keep the user engaged with this cycle. And so this is where engagement enters. Okay, this is something that keeps happening, that maintains the engagement alive. Okay, and so when we look at the conversation of two human agents, we understand that the engagement is as simple as behavioral changes occurring. Okay, is as simple as something closing your eyes, changing the hair, moving the head, saying something, not saying something. Even not saying something, as we know from communication, is an expression. Okay, and so the behavioral change that we keep looking on each other is the process of engagement, is how we keep the persons engaged in the cycle of the interaction. And this is our main goal here. Okay, if you want to improve the experience, we need to improve the interaction, the communication. And so if you want to maintain the communication open, we need to maintain the engagement alive. Okay, and so this is what I will talk now. I will enter now in the details of how do we design for this engagement. Okay, so in order to start understanding how this engagement can really be built, we need first to understand how humans react to the world. Okay, because of course we are designing machines, we are designing artifacts that have some kind of computational intelligence, but these machines are interacting with humans. Okay, so we need to draw design the machine's reactions in order to affect the interests of the humans agents on the other side. And so what do we know from psychology? We know that the motivation to do something, to change our behavioral approach, is regulated by three main stimulus that all of us have as intrinsic interest in our lives. Okay, of course not all the three have the same level in all humans. Okay, some humans are more interested in autonomy, some humans are more interested in competence, and some others are more interested in relatedness. Okay, but all of us have a bit of the three. And so if we can manage to achieve, to touch any of these motivators, probably we can produce this change and then maintain the engagement alive. Okay, so when we are talking about autonomy, what we are talking is simple, but it's complex. Okay, it's very simple to say what it is because it's just freedom. It's just the freedom to choose whatever you want. It's the freedom to go wherever you want to go. Okay, and so this is something that we normally don't think about because we live in supposedly free societies. Okay, and so we believe, we have this idea, this mantra that we can go wherever we like, even if we have a lot of rules that forbid us to do a lot of stuff. Okay, but this idea of have the autonomy to choose my own path, have the autonomy to make my decisions, having no one saying, no, you need to choose this, you need to do that, you need to go on this side, you need to do that thing. And so this is the autonomy. This is the thing that keeps most of us alive, is this possibility to really build our own path in this living. Okay, and so this is very relevant. The competence is the other domain. Okay, is the domain more interested for the society, for the capitalist society, where everything is measured, everything is quantified, and so the competence is very relevant. Okay, so this means that whatever you learn, you need to learn to master something that other persons feel relevant if you want to gain money.
But this is another different thing, okay? I'm talking about competence not to make money. I'm talking about competence as a motivation, an intrinsic motivation. And so all of us have this intrinsic need. We need to learn new things. We love to learn new things. Even if you don't like to go to school, you keep learning, you keep love learning things that you don't know, okay? The things are not the same for all of us, but all of us love to learn different and new things, not with the same intensity as many others, but we have this feeling, we have this sensation that when we master something, we get recognized by this mastery. And so we love to have this mastery. And so competence is relevant, okay? Also, we have the last one is the relatedness. And the relatedness is very easy to comprehend. Is related with the social dimension, is related with everything that connects us to the other people in the world, but it's also everything that relates with the empathy, with the relation with other human beings, where we feel connected and we feel we share something. We feel we belong to the same group, we belong to the same team, and so this makes us feel alive. This makes us feel connected and respected and then recognized. And so it's like an intrinsic value that we keep in front of us and moves our interest. So coming back to the idea of the interaction cycle and putting the interaction together with this motivation, what do we have? If we connect the know, the processing with the competence, the need to mastery, what we get is a kind of progression channel, a kind of possibility of experiencing ideas, worlds that progress, that makes us believe that we are advancing, that we are pushing, that we are going forward with our lives or with the things that we are doing in that moment, okay? When you go to the second step of the doing is that possibility of being having the world available for us to do whatever we like, being autonomous, be creative, having the possibility to create and to express our manners, our interests, our goals, okay? And then the last one, the feel, the receiving back, the sensation of the interaction, of the conversation, is of course related with the relatedness and with this connecting with the others, connecting and feeling what the others are feeling, okay? The mimicking, the empathy, the sympathy. And so these are processes that gives us what I call 3 streams of engagement, okay? These 3 streams, if used in a good manner in terms of design, allows us to build artifacts that will produce experiences optimized in terms of their progression, in terms of their expression or their relation, okay? So, just to I'll go now more in depth before discussing more at the long term what the streams can do. Let's just analyze what the knowing and the competence and the progression can give us. In terms of this progression, I have used here two pictures for you to start imagining what I'm talking about. You have the chessboard, you have the Super Mario, and these are games, okay? Like in the real world, we also play games in our real world when we exchange money, when we have some grades in our schools, when we have received some awards. Our lives is made of a lot of gamification, and we are not aware of it a lot of times, but it's made of it, okay? And so what we have these elements that have been studied from the people in the game design, but also the people in the gamification processes have been looking at games in order to understand what kind of elements I can extract from the games and use in other process of communication. And so we have these very simple elements as the points, the badges, the leaderboards, metric rewards, punishments. So these elements are what? They are the elements that I can use in the design
in order to improve the engagement. I know that when I use these elements, the engagement will rise, okay? I know that people will feel compelled to react back, will feel compelled to maintain engaged in the situation, okay? And so these are the specific elements that we can use in this, in the designing of the progression that helps us in the process. Also, we can use what I call here the verbs that help us understand what kind of experience we are building, okay? Are we building an experience of problem solving where you have to understand what kind of keys goes on what kind of doors? For example, a mechanical process of a car where you have to find out what's happening with the car, what kind of problem the car has, is a problem-solving process. Or if you have someone that is ill and you have some possibilities to diagnose the health, you can do a problem-solving process, okay? Or also you can do a process of only competition, of only having people comparing themselves with the others and competing for being the first or being the winner, okay? Or we can have people surpassing themselves in order to go beyond what they can achieve on their own, okay? So this is always related to some kind of gain, some kind of win, some kind, the progression needs to give something back in terms of information, because otherwise we don't feel we are progressing, okay? You can feel it in all these games, like chess or Super Mario. You can see that, for example, in the table board of chess, you keep progressing in the board, okay? You keep advancing till you arrive on the other side. And in Super Mario, you keep advancing all the time. And you have this feeling, this strong reaction, negative reaction, if you stay too much time on the same place, okay? We feel we are not doing what was expected to be doing, okay? When we go to the expression, to the other side, the other domain of engagement, we have this thing that most of you for sure know is called the Minecraft. It is a very important game in education and in a lot of dimensions. And it is possibly one of the most interesting artifacts for the creativity and for the expression. Of course, we also have Lego from the physical world, and we have all the tools in the world that allows us to build anything in the world, like shovels, like hammers, like whatever, okay? But this artwork is an artwork that was built not to make you go through an experience that is designed for you. It's a bit different. It's an artifact that puts you inside something and gives you some tools, gives you open space, and then it's up to you to do whatever you like, okay? You can do just a little building, or you can go crazy and build a Parthenon, okay? So it's really up to the person interacting with this kind of artifacts. And these artifacts they are less complex when you look at them, because they have less things, less objects. They are much more complex to build because they need to give themselves to the others to start building something, okay? And so the verbs that we use is the creation, the invention, the exploration, discovering. So these are the verbs that allows us to engage with this very specific stream of experience, okay? And lastly, the relation is something that we know from most of the narrative media, okay, like books, like movies, like theater. But in terms of games, they give us some other elements that are not present in these other media. And of course, we have characters, we have dialogues, we have conflicts, and we have also changes. But most of the time, we have no control or no agency on these changes. And so when we are building an interactive artwork, we need to take into account these. So the relation is not only something that we build to
provoke a kind of mimic reaction, a kind of emotional mimic, but it's something that we build in order to make the people go through processes of understanding what empathy can be, what sympathy can be. How do I cooperate with someone in a very specific subject? Am I available to cooperation, or I just don't want to relate and I keep in the competition mode? Okay, so these artworks can build these streams of engagement that make the people engaged and make it active and activates the experience, puts the makes the experience goes further than it regularly could go if we didn't attack these very specific dimensions of the motivation, of the human motivations. Okay, so in order to summarize all this, the idea here is, of course, we have this, I have presented to you these three engagement streams, and these engagement streams really seem to be possible to optimize. It present the possibility for us to optimize the experience, and so we can think that maybe we can really attain the subjective experience and make it better or make it more rewarding for the persons. But we need to think also that these engagement streams are only conducts, okay? They only convey information, okay? They give us ideas of how to convey this information, how to give form to this information, to this relation, but they are not the theme, they are not the message being conveyed. This message is still created by the person creating the artwork, okay? So we are talking about the design of the artwork, the conducts, the conveyings, the streams, in order to help the message to attain their goal, okay? But the topic, the theme that I want to communicate is up to the person creating the final artwork. You can be talking about wines, you can be talking about vacations, you can be talking about cars, you can be producing a video game that is only for entertainment or a game for serious gaming. You can, whatever you want, okay? These are engagement streams that help us create and optimize the relation and so build a better experience. So these models are non-normative, okay? They are not rules that obligate anyone to design the communication process, the artwork in this manner, okay? And even less, they are the message itself, okay? So I've finished my presentation. I have here the references for what I've used, and that's it. I hope you have enjoyed, and I'm open to questions, to whatever you like. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por tan excelente presentación que nos has transmitido. Bueno, como bien decía, ¿no? Nuestro ponente, es momento, si queréis, de preguntas y demás. Así que, bueno, podéis ir haciéndolas. Yo la verdad es que, según estaba escuchándote, he compartido la charla, he invitado a mis alumnos a unirse, porque yo les doy una asignatura, ¿no?, de comunicación y procesos creativos, y es que estaba viendo que todo lo que nos contabas eran fundamental, ¿no?, para estos estudiantes de comunicación. Y bueno, pues todo, ¿no?, todo lo que nos has hablado, desde el conocimiento, ¿no?, del individuo, la parte psicológica, las experiencias y todo ello, ¿no?, cómo es tan relevante, ¿no?, en el proceso creativo, que yo creo que es muy importante, ¿no?, que al final crear no viene de la nada, ¿no?, viene de ese conocimiento que tú decías subjetivo también, ¿no?, de nuestras experiencias y de cómo al final queremos también generar esa experiencia en el otro. Sí. Esa es la clave. Desde luego hemos ido compartiendo también en Discord muchos de los conceptos e ideas que nos has hablado sobre las máquinas. Decías por ahí, ¿no?, de cómo al final realmente intentamos que las máquinas
se genere, ¿no? En esas máquinas lo mismo que hacemos en una interacción personal, Sí, ¿no? sí. Pero es difícil, ¿no? O sea, ¿es posible o no es posible? ¿Hasta qué punto es posible? ¿Tú qué crees? Bien, eso, y yo no sé, ¿quieres, vamos a hablar en español, lo traduce, ¿no? Sí, va traduciendo, si, como tú quieras hablar en inglés, Sí, no, tranquilamente. no, que estás hablando en español es No, más. no hay problema, pero Yo pienso que lo problema con la interacción con las máquinas es una cuestión de la inteligencia que las máquinas tienen, ¿ok? Eso ha sido lo problema desde el inicio en que hemos empezado a intentar a crear historias interactivas, charlas interactivas en los videojuegos, que estamos intentando de hacerlo cada vez más natural, cada vez más alive. El problema es que la máquina que no tiene ahí un cerebro y por eso no es capaz de reaccionar al mismo tiempo que un humano y no tiene las mismas experiencias. Y por eso es muy difícil. Ahora lo que estamos hablando es de la inteligencia artificial, de lo machine learning, y todo eso. Claramente que hay ahí hay personas trabajando en los dominios de la interactividad con inteligencia artificial a más de 20 años. Lo que pasa es que se abren muchas puertas para hacermos cosas, mas al final no avanzamos tanto como pensamos. Hay una idea que la inteligencia artificial está muy develocrada, muy desarrollada, que puede hacer todo. Y por eso lo impacto muy más grande posiblemente es los coches de Google que van por la calle solos. Y para nosotros esto es ciencia ficción. Y nos empezamos a mirar al coche solo y nos parece que es posible todo. El problema es que lo que está pasando ahí es una triangulación de muchos sensores, de mucha información. No hay una verdadera inteligencia en el coche, no hay una verdadera máquina ahí que puede responderte, darte un feedback puro, que no tenga la mano de un ser humano por detrás. Eso es el problema. Y el problema se engrandece, se hace peor cuando vamos al dominio de la narrativa y de las historias. Lo estamos consiguiendo hacer un poquito. Ya sabes que hay los videojuegos que llamamos de procedurales y que intento de se autoconstruir y hacer. Esto es posible en videojuegos más abstractos, más de objetos simbólicos, gráficos simples, en que puedes darles algunas rutinas, algunos comportamientos, y los videojuegos se va ajustando a nuestras respuestas. Mas cuando vas a una cosa más compleja, que tienes caracteres, que tienes personas, que tienes historias, que tienes cosas que tienen que ser causais, tiene que existir una causalidad, tiene que existir una lógica por detrás, ahí es muy más difícil. Y por eso que continuamos intentando y vamos a continuar intentando hacer lo mejor. Los videojuegos de hoy que podemos ver son maravillosos cuando comparados con 20 años atrás, que tenemos narrativas que estamos ahí dialogando, hablando con los personajes, que nos quedamos ahí mirando al personaje, ¿cómo es posible? Mas son cosas que han sido pensadas por otros humanos y por eso nos impactan tanto, ¿ok? Mas no sé, probablemente cuando yo ya no estiver aquí, probablemente vamos a tener androids y todo eso que van a hacerlo. Yo no sé, sabes, mi discusión con inteligencia artificial ha sido siempre lo mismo. Mi problema ha sido siempre, ok, esto es muy bueno, mas ¿será que nosotros humanos nos vamos a estar interesados en leer un libro escrito por una máquina? Yo no sé. Solo si la distopía de Spielberg se concretiza en que tienes ahí los robots que forman una comunidad y con esa comunidad se evoluyen y que son una comunidad como una comunidad humana. Y ahí sí empiezas a mirar a ellos como teniendo un diferente tipo de sensibilidad,
un diferente tipo de estar en la vida y por eso probablemente me voy a estar interesado en leer los libros porque me interesa percibir cómo ven el mundo. De otra manera, lo que estamos haciendo son colajes de bocados de humanos ahí que no tienen nada que ver con una u otra forma de estar en la vida. Son crafts, artesanatos. Teníamos por ahí una pregunta que precisamente va un poco, ¿no?, en la línea de esto que veníamos hablando de la inteligencia artificial y demás, ¿no?, de si las máquinas, tú lo mismo lo decías ahora, ¿no?, con lo de los libros y demás, si recrearán o podrán recrear realmente la parte creativa, ¿no?, del arte. Sí, esa cuestión es lo que se conecta mucho con lo que estaba diciendo de la idea de si yo quiero o no leer un libro creado por una máquina. Porque lo que está aquí en presupuesto es, ¿la máquina es creativa o no es creativa? Esto es la cuestión. Y por eso la cuestión de si quiero o no quiero leer los libros. Si yo creo que la máquina tiene una forma de estar en el mundo que es autónoma, que es independiente de quien la creó, que haya evoluido a una otra forma de estar en la vida en este planeta, probablemente yo voy a querer contactar con ella. Si somos seres abiertos a todas las clases, a todas las religiones, a todas las personas, también vamos a ser abiertos a los nuevos androides, porque solo no lo hacemos con los animales porque tenemos dificultad de comunicación, mas lo hacemos con los animales, mucha comunicación, no hablamos, mas hacemos muchas cosas con ellos. Por eso, la cuestión no es si las máquinas consiguen ser creativas, porque mira, una máquina consigue ser creativa hoy, porque si le das suficiente información y suficiente rutinas y comportamientos para mixar, fusionar, reconstruir, remisturar, al final te da una nueva creación. En este momento ya tienes novelas escritas por máquinas, tenemos cuadros dibujados por máquinas, tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que la cuestión es si creemos en esta creatividad que está pasando ahí o no, porque lo interés que yo sea creativo o otra persona sea creativo, míralo como le llamo a lo engagement stream. Yo no le llamo solamente creativo, yo le llamo expression, porque lo que interesa es la expresión de algo. Yo voy a expresar una idea. Si yo soy una máquina que no tengo nada para expresar y solo pongo cosas en un montón para alguna otra persona leer o ver o oír una música, ¿cuál es el interés? Que no tiene nada para decir. Y esto es la cuestión de la creatividad, es que tienes que tener algo para decir con tu proyecto, con tu idea y con tu concepto. Yo sé que esto es una discusión también sensible porque tenemos la diferencia entre el arte y el entretenimiento, y ni siempre el entretenimiento quiere decir algo. Mas esto no es completamente verdad, porque claro que la gran producción solo quiere lo dinero de lo entretenimiento, mas las personas que están ahí creando lo entretenimiento sí que quieren decir algo, sí que son personas, son humanos como nosotros, y no están ahí trabajando solo para recibir lo dinero al final del día, porque se tiene que crear ideas para ellas, tiene que hacer sentido, tiene que tener un significado, una lógica, ¿ok? Teníamos la mano levantada de Pilar. Sí. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Nelson. Gracias. Te iba a haber hablado en inglés, pero has seguido en español, porque pasar de un idioma al otro me costaba tanto, pero bueno, ya he pasado al español y sigo en español. Ok. Bueno, mira, a mí me ha gustado muchísimo tu conferencia y me ha sugerido muchas ideas. Y bueno, sobre todo te quería compartir dos cosas. La primera es me ha sugerido mucho lo que tú dices. Yo no sé si tú lo conoces porque venimos de tradiciones culturales diferentes, académicas, el modelo sociocultural de Vygotsky y el modelo sociocultural de la teoría de la actividad, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablan también del instrumento y ellos hablan de la creación, pero creo que no introducen la comunicación, aunque, bueno,
en Marx las teorías del lenguaje eran muy relevantes. Sí. Pero claro, esto quería saber tu opinión y cómo te sitúas tú en relación con la teoría sociocultural, porque claro, ellos nunca hablan de máquinas y Vygotsky tampoco habla nunca de máquinas. Sí, claro. Y tú, por ejemplo, has puesto los trabajos de Ryan, ¿no? Que me parecen muy relevantes y... Bueno, y la segunda idea que me ha sugerido, y nunca la había pensado, pero pienso que quizás es por allí, es que, claro, yo creo que yo no creo que sea muy eficaz pensar que las máquinas van a hacer lo que nosotros hacemos. Cada uno tenemos una habilidad, igual que los animales. Los animales tienen habilidades que yo no tengo. Y entonces lo ideal sería que fueran complementarios. Entonces, respecto, y también me gustaría saber tu opinión, a mí me parece que si fuéramos capaces de crear objetos muy complejos que nos ayudaran a hacer lo que no somos capaces, entonces a lo mejor sería preferible. Y aquí creo que el lenguaje tiene un papel muy importante, porque las máquinas, si entendieran el lenguaje y pudieran comprender el significado, al menos, no sé, a través de procesos de exclusión, no lo sé, pues es decir, cómo diseñar objetos complejos que, como decía la teoría sociocultural, generan pensamientos en las personas cada vez más complejos. Porque si tú usas instrumentos muy simples, tu pensamiento será muy simple. Claro. Y si tú usas instrumentos complejos e interactúas, bueno, no lo sé, perdona, esto es lo que me ha sugerido tu charla, que me ha parecido súper relevante y muchas gracias. Ok, muchas gracias, Pilar. Yo me parece que las dos cuestiones son muy interesantes, muy importantes. Yo solo conozco un poco de Vygotsky, conozco los libros en que habla de creatividad, que es la parte que me interesa de Vygotsky. Y hay dos cosas que yo he retirado de Vygotsky, que ha sido, uno es que la creatividad es algo que todos nosotros tenemos, todos. Es una forma de estar en la vida, es una forma de ser un humano, de ser un ser viviente, porque solo puedes ser creando, ¿ok? Y la otra cuestión que tiene ahí es relacionada con solo puedes crear cuando tienes experiencia de algo, no puedes crear en el vacío, ¿ok? Esto es una cuestión para mí muy importante, porque hay muchas teorías alrededor de la creatividad que nos venden la ilusión de que la creatividad es solo una cuestión de estar ahí inspirando y que viene una divina creatividad y que te da una luz. Y no es esto que pasa, lo que pasa es que tienes... Y Vygotsky habla de esto cuando está hablando de los niños y la diferencia que tiene un niño de una persona adulta, porque los niños han vivido mucho menos, porque hay esta idea de que los niños son más creativos que los adultos. Los niños no son más creativos, los niños fusionan o misturan con más facilidad porque están en evolución. Lo problema es que tienen mucho menos material, mucho menos experiencia de vida para crear. Y por eso no podemos decir que vamos a perdiendo las capacidades de ser creativos a medida que vamos a evolucionando. No, nosotros vamos a tener cada vez más capacidades creativas. Lo problema es que la sociedad en que vivimos es una sociedad muy más consumista do que productora. Y por eso hay mucho más interés que las personas consuman do que produzcan. Porque producir no interesa a todos, solo quieres que produzcan 2 o 3, ¿ok? Y por eso me parece que esta es la cuestión. Y probablemente que Vygotsky habla de otras cosas más, mas yo no es realmente mi camino, porque lo que me interesa de creatividad aquí es mucho más en términos de, ok, ¿cómo puedo crear herramientas que van a ayudar a las personas en sus procesos creativos? ¿Ok? Esto es un poco lo figurino en que yo estoy trabajando. Es como si tenemos todos estos mundos virtuales, todas estas herramientas, todas estas cosas, podemos o no utilizarlas para ayudar a las personas a ser un poco más creativas.
Y esto es mi interés lograr interés en la creatividad, que me parece, por ejemplo, cuando mira allá Scratch. Scratch es una manera de simplificar la programación para que puedas ser más creativa. Que no tienes que te preocupar con el pensamiento lógico y abstracto y la sintaxis y todo eso, que estás ahí solo fijado en quiero contar esta historia, quiero hacer este juego. Ok, tienes aquí estos botones, estos visuales, los conecto, ok, se está funcionando, ok. Y por eso, yo me parece que lo que podemos hacer en tecnologías es facilitar los procesos de creación para que las personas se puedan hacer su camino. Porque al final, lo que estamos haciendo es siempre ayudando y no poniendo la creatividad en sus cabezas. La creatividad es pessoal, es una experiencia personal a que llegas a como estabas diciendo, porque todo el libro, toda la pintura va a ser diferente porque todos nosotros somos diferentes. Y eso es lo que queremos. Yo no quiero a alguien que va a hacer una cosa creativa que es igual a todos los otros, con las mismas ideas, con las mismas abordajes, con todo eso. ¿Okay? Y la otra cuestión, las máquinas como complementariedad. 100% de acuerdo. Esto, yo me parece que ahora nos estamos moviendo para ahí. Hay mucha presión en Estados Unidos y aquí en Europa. Que en Europa ya se está hablando de crear regulación para inteligencia artificial y todo eso. Y me parece que nos vamos a evolucionar ahí a complementariedad. Lo problema que yo veo es que esta complementariedad, lo problema con una cosa que decías que es la complejidad. Lo que está pasando en este momento es que estamos empezando a construir una complejidad encima de otra complejidad y en este momento ya tenemos lo que llamamos de cajas negras que no sabemos muy bien lo que está pasando ahí de dentro. Y el problema es que si vamos a continuar en esto por años, en 10, 20, 30 años, vamos a tener cajas dentro de cajas y no va a haber un ser humano que sabe cómo mejer ahí, cómo llegar a lo interior de la máquina. Y eso es mi miedo y de muchas personas, es que cuando empiezas a hacer cajas negras, que lo humano no sabe lo que está pasando ahí, porque dices, puente, si haces machine learning, la máquina está pegando de aquí, de allí, de aquí, de allí, mistura y pone, hace, y tienes repeticiones, miles de repeticiones. A un momento yo que la he creado no sé más lo que está haciendo. Y esto estamos en el inicio de la inteligencia artificial. Imagínate en 10 años, 20 años lo que vamos a tener. Y por eso yo pienso que vamos a trabajar por la complementariedad. Lo que pasa es la cuestión que ninguna persona sabe responder es que hay algunos de los iluminados de Silicon Valley que hablan de esto como la singularidad, que es lo momento en que la máquina va a percibir que es una entidad. Este es el momento de singularidad. Puede ser que nunca pase y puede ser que pase. Si la máquina sabe que existe, vamos a pasar para un otro nivel, porque tenemos que hablar con la máquina como si fuera otra entidad, por supuesto no igual a nosotros, porque tiene una capacidad de cálculo que es imposible para nosotros y puede llegar a toda la información en todo el planeta al mismo tiempo. No sé qué te diga. Yo pienso que ahora estamos hablando mucho de cosas que son ciencia ficción y vamos a ver. Hay personas que están preocupadas con eso y que están intentando de... Lo problema, ¿sabes? Lo que pasa es que siempre que decíamos, ¡ay! Tenemos que tener cuidado. Lo que pasa es que somos vistos como conservadores, como no progresistas. Somos aquellos que siempre estamos poniendo dificultades y no queremos que avance la ciencia y lo conocimiento y estamos del lado contrario, bla, 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 bla. Yo no sé, tengo momentos que yo pienso así, tengo otros momentos que pienso de otra forma y yo no consigo decirte en qué lado de la frontera me quedo, porque yo creo que hemos conseguido tanto que, no sé, mira, el film de Spielberg es un film, es una fábula, mas al final yo creo un poco en esto. Va a haber un momento en que probablemente nuestra especie se va a quedar y la otra se va a continuar.
yo no sé, los dinosaurios se han ido. Ya no están más ahí y nosotros no sabemos. Bueno, lo último que te iba a decir, y dejo paso a otra pregunta que hay, que yo creo que no podemos tampoco pensar que detrás de todo esto hay intereses económicos muy potentes Sí. que no podemos en ningún momento olvidar. Y Sí, que es nosotros como especialistas, entre comillas, o gente que creemos que no sabemos frente a los que creen que lo saben todo, sí, sí. no podemos renunciar a denunciar esto porque esto es lo que está detrás y lo que está moviendo el mundo. Eso no lo olvidemos Completamente nunca. verdad. Y Completamente. claro, la complejidad es el tema clave aquí. Hay que hacer sencillo lo complejo, pero es que hay gente que no le interesa hacerlo porque es la manera Sí, de controlarlo. claro. Sí, Y detrás de ahí está la economía. Y sí, bueno, me sí. callo. O sea, es la No, es realidad. verdad, es verdad. Es verdad. Que toda nuestra atención, todo nuestro cuidado es poco, porque es muy complejo. Teníamos Ok. por ahí, tenemos un par de comentarios más que nos hacen por aquí, por el chat. Dice, bueno, que les ha resultado muy interesante, sin duda, la ponencia y sobre todo lo de los 3 conceptos a tener en cuenta a la hora de crear una experiencia interactiva, que nos hablabas de ello. Y dice, bueno, que cuando las narrativas interactivas se trasladan a otros medios, como las series interactivas, ¿no? Por ejemplo, pues que existe cierta reticencia a consumirlas, quizás debido a la autonomía, ¿no? En las decisiones que les disminuye el factor sorpresa a la audiencia, quizás en ese caso. Entonces, ¿cómo crees que podría solventarse ese problema, el cual a lo mejor nos surge en los videojuegos, que nos has puesto ejemplos, y si es una cuestión de una readaptación al tipo de consumo al que la audiencia está acostumbrada a la hora de, bueno, pues de consumir otro medio no acostumbrado a esa toma de decisiones? Sí, yo me parece que sí, que es una cuestión de costumbre. Mira, muchos de las personas que van al cine, que compran los libros, que tienen una manera de estar, de una expectativa. Y cuando le pones ahí un videojuego que demanda decisiones, esto es una forma diferente de estar. Yo no quiero entrar en las paradoxas de los nativos digitales, porque eso dice poco. Mas me parece que lo que pasa es que para muchas personas que gustan de videojuegos, esto es muy normal. Para ellos esto no tiene nada de especial, de nada de nuevo, que lo han enfrentado desde niños y lo han visto como una otra posibilidad de experienciar una narrativa. Y a algunos les gusta más, otros les gusta menos. Mas la cuestión que estaba poniendo ahí es claramente que hay ahí un engajamiento mayor, hay un envolvimiento mayor y tienes que investir en decisiones. Mira, yo te doy un ejemplo muy sensible, muy simple, que yo utilizo en discusiones con colegas, que es esto, porque, por ejemplo, en la clase, si yo voy a la clase y hago una discusión con slides y estoy todo el tiempo hablando, los alumnos se quedan ahí solo recibiendo. Es muy bueno, ¿okay? Es muy fácil. Si yo empiezo haciendo cuestiones, algunos de los alumnos se comienzan, yo no vengo aquí para esto, yo vengo aquí para sentarme y recibir, porque esto es más envolvimiento, es muy más compensador, mas es muy trabajoso, ¿ok? Da más trabajo y las personas tienen que firmar los contratos cuando empiezan la experiencia. Lo hacemos en el cine. Mira, si vas a ver un filme español o un film de Hollywood, tienes que saber que lo que estás viendo. Si es un film de Almodóvar, yo sé que voy a ver una película de Almodóvar y no voy a ver una película de Michael Bay, ¿ok? No son lo mismo. Yo tengo que estar preparado para eso. La cuestión es que las personas que juegan videojuegos les va más claro, les resulta más normal y las otras personas no tanto. Y mismo así quiero decirte que la generalidad de la población está cambiando mucho gracias a las redes sociales, porque ahora las personas están habituadas, acostumbradas a ir a internet, discutir lo que ven en la tele, lo que ven en el cine, y por eso hay una forma de estar que es muy diferente de lo pasado, en que veíamos la tele y nos quedábamos ahí. No, ahora las personas reaccionan, se van a las cajas de comentarios de la prensa, se van a discutir a Facebook, a Instagram,
Y por eso hay una reacción, las personas están más abiertas a eso y saben que las tecnologías lo permiten. Y por eso me parece que están más interesadas. Claro que cuando vamos a pegar en Bandersnatch de Netflix y lo ponemos ahí en tele, las personas, yo pensaba que era un film, tengo que escoger, no quiero. Por eso es más fácil ponerlo en PlayStation de que ponerlo en Netflix, porque Netflix no es Netflix es la zona de conforto para me sentar aquí y no hacer nada. PlayStation no, tengo que poner la gamepad y yo tengo que hacer cosas. Y ahí me quedo haciendo. ¿Okay? Yo pienso que es una cuestión de costumbres, una cuestión de evolución normal de los media. Porque mira, cuando teníamos los radios, no teníamos tele también. Cuando ha aparecido la tele, ¿cómo vamos a tener información en la tele? ¿Cómo vamos a tener las novelas en tele? Lo hacíamos siempre. Vamos evolucionando. De hecho, bueno, esto que nos estás comentando va casi en la línea, ¿no? de la siguiente pregunta que nos hacía, ¿no? De que a lo mejor lo que podríamos es utilizar, ¿no?, esa inteligencia artificial como un recurso detonante para que la audiencia genere el contenido, ¿no?, creativo. Sí, Que sí, esa era pues, una en las buena redes idea. sociales, ¿no?, pues se busca esa respuesta instantánea y que Sí. si esa respuesta pues sirve para que la comunidad genere, ¿no?, mezclar quizás, ¿no?, Sí. la creatividad humana y la artificial. Tienes ahí compañías haciéndolo ya, intentando de mezclar, fusionar. Facebook lo hace con su moral, intentando de prever lo que vas a gustar más, lo que vas a gustar menos. Eso es un trabajo de interacción. Mira, lo que Facebook está haciendo todo el tiempo es cómo mejorar lo engagement. Sí. Lo engagement es cómo nos mantenemos en Instagram, ahí haciendo scroll. ¿Por qué? Porque Instagram y Facebook están haciendo el trabajo detrás, que es escogiendo lo que a mí me gusta. Y saben todo sobre mí, por eso saben lo mejor que para poner ahí. Porque mira, si tienes 2000 amigos y te van a poner todo, que no puedes ver todo, ni quieres verlo todo. Teníamos otra preguntilla más. Dice que ¿hasta qué punto la recepción actual de obras creativas puede escaparse de la automatización? Se refiere a la necesidad de géneros, por ejemplo, ¿no?, para atraer al público a una obra en concreto. Pues eso es un problema que ya estamos enfrentando, es que las máquinas siguen lo que los humanos ya hacen y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que ya estamos haciendo con toda la discusión del género y de las diferencias de clases y de las diferencias de color y de religión y todo eso, que estamos construyendo un discurso multicultural en nuestra sociedad, lo tenemos que aportar a las máquinas. Para eso vamos a tener que crear algún tipo de controladores de filtros, porque las máquinas, mira, se va a dejar una máquina que aprenda sobre la sociedad europea solo a partir de libros del siglo XIX. Mírate, ¿cómo va la máquina a ver la mujer? ¿Qué va a pensar de una mujer? ¿Ok? Por eso, lo problema, porque tienes que percibir que las máquinas, lo que estamos haciendo en inteligencia artificial es utilizar bancos de datos que tienen muchos datos de todas las interacciones humanas en el tiempo, ¿ok? Lo máximo que le puedes dar. Google va a buscar todo lo que puede. Y por eso lo más probable es que va a buscar muchos datos con problemas de discriminación, con problemas de intolerancia, con muchos tipos de problemas. Claro que nuestro trabajo a lo largo de los próximos años va a ser entrenar y perfeccionar las máquinas para que consigan ver a través de eso, para que perciban que lo que está en los libros que tiene 100 años o que tiene 50 años son diferentes de la sociedad que vivimos hoy, que no es lo mismo, no podemos discriminar de la misma forma porque la sociedad está constantemente evolucionando. Es una cuestión muy compleja porque sabemos que después hay otras fuerzas ideológicas en el terreno, ¿ok? Y por eso no sabemos siempre si es una cuestión de máquina, si es una cuestión de control ideológico, ¿ok? Y ese es el problema. Es lo que Pilar decía. Es porque,
ok, las máquinas se hacen ciertas cosas, mas nosotros nunca sabemos si hay alguien detrás de las máquinas pujando, esticando los cordelitos e intentando de controlarlo. Cierto. Bueno, la verdad es que han surgido preguntas muy, muy interesantes y debate, ¿no? También muy interesante de todo lo que nos has ido comentando, ¿no? Me quedo también mucho con la idea que nos decías, ¿no? De que es verdad que a lo mejor vivimos en una sociedad consumista, ¿no? Y que quizás esa prioridad al proceso creativo, ¿no? Al crear Sí. no está ahí, ¿no? No se ve como el valor que muchos de nuestros medios, del entretenimiento, de los contenidos, ¿no? Tienen, y que también hay que dar valor, ¿no? Que no solo es el consumo. Eso es un problema muy grande, porque yo sigo pensando en eso más de 10, 15, 10 años, cuando me he empezado a mirar más a las posibilidades creativas de las tecnologías en términos de utilizándolas como herramientas y no solo productos finales. Y me he empezado a percibir que los estudios nos muestran que menos de 5% que producen conteúdo en Facebook, en muchas redes, ¿ok? En Facebook probablemente un poco más en la mayor parte de las herramientas y todo eso hay una pequeña clase de personas que produzcan. Mas esto también es una cosa que interesa a los mercados. Los mercados no les interesa que tengas 100% de personas produciendo, porque mira, si 100% producen, lo que vas a tener en el final es que si yo produzco y tú produzcas, los vamos a cambiar. No voy a vender, porque yo cambio contigo y tú conmigo, ¿ok? Por eso somos todos productores. ¿Por qué utilizar dinero? ¿Por qué comprar otras cosas de que yo no necesito, ¿ok? Y por eso lo que interesa es crear una sensación de necesidad continuada de consumir. Eso es la cuestión, es que yo tengo siempre que tener más. Yo preciso de más, yo quiero más, yo tengo que tener más. Y esto, claro, que es una motivación que todos nosotros tenemos. Es muy fácil de estar ahí motivando eso. Lo problema es que lo que deberíamos hacer, y nosotros en la universidad lo que tenemos que hacer es motivar a los alumnos y todas las personas para que produzcan. No para producir solo para ganar dinero, mas producir porque eso es bueno para ellas. Les da autoestima, les da mayor realización, se sienten más motivadas de vivir, de compartir, de todo. Es una cuestión existencial. Y por eso, cuando prescindimos de la creación, estamos prescindiendo de nosotros, porque no estamos construyendo las personas que podemos ser. ¿Okay? Es complejo más. Es lo mundo en que vivimos. Lo intentamos de ir contra, mas es así. Pues son casi -5. No sé si alguien más hace alguna pregunta o alguien que nos quiera hacer alguna cuestión más para aprovechar así estos últimos momentos antes de ir al descanso. De hecho, bueno, a Nelson podréis seguirle ahora en este simposio, que además es sobre videojuegos, o sea que creo, os animo también a todos los que estéis aquí. Creo que es muy interesante seguir profundizando un poco en todo, en esto del proceso creativo, en el enganche, las experiencias, ¿no? En el tema de que vamos a ver después. Ok, vamos a tener media hora de descanso, ¿no? Sí. Okay. Bueno, solo Nelson, quería darte las gracias de verdad porque ha sido súper interesante. Muy gracias. De verdad, muchas gracias, Nelson. Okay. Y también invitaros y también invitarte a ti a participar en las redes sociales y decir a la gente que estas conferencias van a estar disponibles para todo el mundo cuando acabe el congreso. Muy y bien. lo pondremos en todas las redes para que toda la gente se pueda aprovechar de ello. Y compartirlo y producirlo y hacerlo. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, y también quiero agradecerle a Vicente, que ha hecho una traducción magnífica. Algún rato la he estado oyendo. De verdad, gracias Vicente, aunque al final nos hemos pasado al español. Pero esto no va a ocurrir en las siguientes sesiones, porque o bien no sabemos alemán o francés, o bien los presentes no saben español. Así que esto ha sido un oasis. Muchas gracias, Vicente, y gracias a todos. Y también al técnico,
que lo está haciendo genial. Gracias a todas y todos.